So this poem is just a couple of stories, the things I see in the society, and I'm here to tell it out. So let's go. Mr. Tycoon. Yeah, man. Story. Story come. Story come. Okay, I got a couples of story, but why should married couples kill each other? We better have divorced daughters and divorced sons than dead children. Story come. Story come. So hizi ni story za insha zenye tuliandika many years ago. So insha tuliandika many years ago ina reflect tukiwa campus. Zile story tuliandika na kijana akaenda chuo kikuu, akaingilia madawa ya kulevya, akawa ambiliki wala asemezeki, akakosa mbele wala nyuma, na pia akakosa kando kwa sababu familia ikuwa support. Story come. Si alikuwa ni binti mrembo, alikuwa ameumbika, alikuwa na figa namba 8, but pia angekosa kuchora namba 7 juu hiyo ndo life campus ilimuintroduce. So life akaenda akakosa kuenda church, si ku make sense kwake, na akabelieve kupata wa baba ndo the right thing juu maybe home alikosa father figure. Si walisema baba ali walk away many years ago. So campus ikukuwa books tu. Campus ilifika time ilibidi ya survive, na survival ili means a cell body yake. Story come. So hizi ni story ya vitu weird zilituapenia. So si uko campus na huku nyumbani sisi village tulichanga, na hadi chachi kauza keyboard ndio wewe ukuje ulewe. Story come. So huku campus vitu weird ina happen. Huku campus si uomba wazazi 500 ndo tuende tulewe. Huku campus si tunafanya vitu weird. Cheki, huku campus si tunachukulianga sheria mkononi. That's why vijana wengi bado wananyonga. Huku campus vitu weird ina happen. Huku campus mapenzi most haikui real. Huku campus tu kuja kusoma. Zile story tuliandika kwa insha many years ago ndo sisi leo. Zile story tuliandika na tukasema wale watu wako na waambiliki na wasemezeki ni sisi leo. Ni sisi leo utatupata club tukitei. Ni sisi leo utatupata tukiwa na wamama sugar mami juu si hata bei ya sukari imepanda. So mimi nikipata sugar mami kweli kuna issue. Story come. So huku campus vitu weird na happen. Nisikize pole. Huku tujakuja kusoma. Huku tumekuja tu kupass time, na wenye walituambia education ni door to success. Maybe hiyo door ilikuwa change na vitu zikakuwa rigged. Story come. So skiza zile story tuliandika ni sisi leo ina tu reflect. Zile vitu tulijua tutafanya ni sisi leo tunafanya. Zile lifestyle tuliandika kwa insha si ina tu reflect leo, na deep down tunajua tuko heart. Deep down tuko heart. Huku campus si tunanulia wazazi, tunanulia madem, tunawashukia nywele na home kabati ya madhe nitaka kuanguka. Huku campus sisi tunafanya vitu weird in the name of love. Drugs ni daily order of the day. So story come. So ukiona msee make it out of campus na gown na graduate akiflip hiyo kofia juu, maybe pia anarusha na job opportunities zake juu after graduation doors ziko shut. Story come. So mi nauliza, niko na lot of couples of story, but from what nimewatch kwa media, why should couple murder each other in the name of love? Better have divorced daughters and divorced sons than dead loved ones. Billionaire poet. The last day of the fifth month of the year 2023. My name is MC Kalia. This is the Poet Square, and the Poet Square starts now. Kama uko pale nyumbani, good evening to you. Let me know where you tuned in from. And by the way, just joining us for the first time, this show usually comes to you every Wednesday evening, and it comes live from Dawi Afrique Photography. Dawi Afrique Photography is a production house based in Eldoret, Zion Mall. So anytime you need anything that goes into video and photo production, consider working with Dawi Afrique Photography. And remember that we also have a Safaris branch. So that means that anytime you also have your own private safaris, then you can also include us in your planning process. But then on the 17th and the 18th day of June, we are going to Rimoi. So tunakwenda Rimoi. So if you want to go to Rimoi, you are free to go with us. So make sure ya kwamba unatujoin tukienda pale Rimoi. Some very interesting sceneries. So make sure that you do join us. And at this particular time, I also want to give a chance
for my poets to say hi to you, then I'll tell you about today's theme. So I'll start with the Boni, or rather the billionaire, who is only rich in words. Boni, welcome to the show. Thank you so much once again to our viewers. Thank you for your continual support. Manzee, tunashukuru. Yeah, mimi niko fiti. Tell a friend to tell a friend. Share. Leave a comment. Today we are making a phone call to heaven. Thank you. Making a phone call to heaven, that is Boni. Boni, wiki imekuwaje brother? Wiki imekuwa mzito. Lakini tunakasukuma tu. Okay, wacha nipigie Tafari simu. Tafari, habari asubuhi? Salama sana. Uko salama Tafari? Niko salama. Siku imekuwaje bro? Siku imekuwa fiti, tunashukuru. Umevaa yellow juu umeiva? Kwa gani umeiva? Leo ameweza kutufinya finya. Leo nimekutana na mafanzo wako wamekusalamia brother. Manzi. Nimerudisha hizo salamu sana. Kuna majamaa wanaitwa Art Flame. Wamekutuma masalamu kweli kweli. Wametuma masalamu kweli kweli. Anyway, pia tuko na jamaa anajulikana kama Dominion. Dominion ni aje bro? Fiti sana mkuu. Umevaa shades juu kuna future ni bright. Future ni bright. Take future. Okay, yeah. How was the week bro? The week has been amazing. Hurdles up and down, lakini kama dawa, we made it through. We almost made it, but we made it through. Na tumefika hapa, and I am so excited for today's show maze. Yeah, just it's about time we wrap this up na to open to unwrap vitu za moyo ama namna gani sasa. Wazi. Thank you so much, and last but not least is Simon Shairi, jamaa wetu wa mapenzi. Bro, what have you prepared for us tonight? Yo, kwanza first of all manze, thank you to everyone who's tuned in for tonight's show. Thank you to our fans, wale ambao it's your first time manze, karibuni to this family. Feel at home. Yeah. And today we're expecting more than just rhymes. Yeah man. Okay, this is the Poet Square, the place where we do more than just rhymes, and as Simon Shairi loves to put it, leo lazima kutawaka moto. And so our first poet, who is already on the stand, is Boni, or rather Billionaire the Poet. But then before you also go there, allow me to just read some of the comments that we are getting. Clarkson Agesa says locked in, thank you so much. Aska Kogan says tuned in, thank you so much. Alfred Sargent says tuned in, anasema ndani kabisa kana flow, thank you so much. Fei Mumbi Ngugi anasema ndio tunaingia, thank you so much. Fail Cherop, mtu wa Simon Shairi, anasema tuned in kama kawa. Big up, great people, more love and lights, thank you so much. By the way, alikuwa mtu wangu kitambo, siku hizi ni wa Mshairi. Things do change. So Eldoret FC, thank you so much. By the way, Eldoret FC nakuanga mtu ama inakuanga watu. Anyway, thank you so much guys for always supporting us. And so this particular evening, Boni, or rather Billionaire the Poet, will be the first one to take the stand. And I just want to give people a small leakage. So we are taking the assumption that there is a phone in heaven. So today we're just speaking to heavens directly. So if you're at home and you have some nice lines, you can actually squeeze them on the comment section. So Boni, take us to heaven. Hello. Wait a minute. Mteja wa nambari unayopiga hajaikuwa na simu. So niko na ngoja. Hello. Kindly please leave a voice note. Hello. The mobile and the user is busy. It has been a normal life calling our loved ones, friends, in business. But today, I want to talk to my grandfather. So, hello, heaven. Can you kindly connect me to Angel Gabriel and kindly give my grandfather, Mr. Okwach, the phone. So I want to talk to my grandfather. Hello, grandfather. As a son, I'm calling, and it's weird. You died when I was just a little boy. And so, grandfather, can we speak of some few things? How old do you wish your grandson to be? My friends have their stories of their grandfather, but I have none. Grandfather, your son tells me that I need to work hard. So, grandfather,
What will you wish for in life? And life has quizzed me. Life is hard, grandfather. I mean, Dad says a man needs to live on his own, and so, grandfather, how is heaven? Are there streets of gold? Is it true that heaven we have our mansions that Jesus promised is going to prepare a place for us? Grandfather, are you seeing there Abraham? Are you seeing people really in heaven? Grandfather, is there honey, manna, and milk as so we used to have? Harold, grandfather, the stories of the Bible, are they real? Grandfather, I'm really waiting for you. And so here I am, grandfather. Here I am, I'm calling. Is it true there are streets of heaven there? Is it true that there's hell and heaven? Grandfather, wait. I don't know. Maybe I'll wish for you to be in hell or heaven. I'm not God to judge, but this is what I have to tell you. Grandfather, when I was 9, I lost a friend in the pool, and so where is he now? Is he in heaven? Grandfather, there's a friend of mine I lost. Did he confess the sins and go to heaven or hell? Grandfather, I'll really wish to see you. I'll hope at least to have a conversation with you next time. Maybe I'll top up. Ni kama net inasumbua kidogo. But grandfather, I miss you. Thank you so much, grandfather. I miss you. Teke mara moja. Snap. Bro, tell us about your performance tonight. What do you think about it? It's just above average. Yeah. Average? Yeah. Okay, we'll talk about it some other time. So, tumsnapie. Of course, if you're at home and you're imagining what is happening tonight, we're just asking a question. What if there was a phone in heaven? And so this is what I had to do. Well, good morning, Jesus. Yes, it's me again. But I didn't call this time to get forgiveness for my sins. I called to talk to Mama. And I know she's there with you. If there's a phone in heaven, then Jesus put me through. And give me one more chance to tell her that I love her. Or let me hear her sweet voice one more time. For I want her to know how much I'm thinking of her. If there's a phone in heaven, put my mama on the line. All those things I should have told her while I still had the chance. But one day, Lord, you took her with no warning in advance. And I'm begging now, please give me one last opportunity. If there's a phone in heaven, let my mama talk to me. And give me one more chance to tell her that I love her. Or let me hear her voice one more time. For I want to know how much I'm thinking of her. If there's a phone in heaven, put my mama on the line. Yes, if there's a phone in heaven, put my mama on the line. That is a song by Manu Manuel. If there's a phone in heaven. This particular evening, we just are taking an assumption that there is a phone in heaven, and we want to speak to everyone who is in heaven. So Tafari is the next poet on the stand. Of course, Tafari, we're doing the theme poet. Adi mwisho. Yeah, so you start with the theme. Do you have it intact? Thank you. Nilikuwa naanza na hiyo nyingine. Greg, yeah. The English. Yeah, the English name. I'm not okay. Thank you. Are we okay now? Okay. So let me read some of the poems that we have here. There is
Tuzidi Kuzidi, thank you so much. That is a Greg Poet. Then there is Staff, anasema Safari Poetry, my guy, thank you so much. Then there is of course Ian following, thank you so much. Kipto Lenshon saying following. Aska Kogan says she's tuned in. Of course, keep the comments coming in as thick as fast as possible as you can. This particular time, I'm coming back to you, Tafari. Hope you're ready. Okay, take over. Hey. Phone call to heaven. So before ni make a phone call, hii ndo swali. Swali la kwanza. We. Ni nini? We. Ni nini? A phone call to heaven. Uko wapi hapa? We. Ni nini? Unajua umejificha wapi? Ule umetawala unakuelewa? Na kweli unajijua? Unajielewa? Ni nini wewe? We. Ni nini? Huwezi elewa bila kujielewa. Huwezi elewa bila kujielewa. Kani hivyo basi, swali la pili ni we ni nani? Unajua vile uko hapo? Hapa na pale. Wachana na miguu. Unaelewa vile ulijipata hapa? Unajikumbuka jana? Juzi? Kule ulitoka? Wachana na ubongo. Unaweza kuelewa ni nani we? We ni nani? Kwenye kumbukumbu unakumbuka? Swali la tatu. La mwisho. Unaweza liona? Unaweza niona? Unaweza muona kwa mwenzio? Wachana na macho. Una uhakika hapo ndani ndio imetekwa? Una uhakika hapo ndani ndio imejijaza? Unadhani unajiamsha tu? Unadhani unaamka tu? Unadhani hakuna mwenye anatuona tu? Sasa ushaelewa wewe ni nani? We ni nini? We ni maiti mtarajiwa. Sasa mimi ucheka sana nikisikia ukijigamba vile uko na kwako, sehemu yako, jengo fulani umekipasua na kukikatia leseni ardhini ukapaita kwako. Unaweza toa yule ndani juu ya kutrespass kwako. Hatuogopi ukitupimia hewa, bora tuna roho. Lakini kwanza hii ni phone call. Sasa sikiza phone call. Phone call. Niko na wasee mtaa wamekupigia simu mzae. Niko na wasee mtaa wametry kukususpend hizo stories za wait. Wanna believe in the theory of wakitisha wanapewa. So hadi lini? Niko na wasee wanaishi kwa jangwa na bado wanakuamini. Bado wanatry kuomba. Umewa neglect. Niko na wasa wanaendanga church Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Bado wanakuamini. Niko na wasa wanapiga bismillah, wanaenda Friday, na bado wanakuamini. Phone call to heaven ni utajibu when? Si tumechoka, tumengoja. Si tumechoka, tumekata tamaa. Si tumechoka. But a phone call to heaven, an invincible phone call to heaven. Bado nangoja kujibiwa this phone call to heaven. So we ni nini? We ni nani? Mtu naomba najua Kenya naomba. Na bado ndakuwa mpole. Sitakata tamaa hadi siku ya mwisho. So we nini kushtuka? We ni nini? Mimi najua ye ni nani? Verbal meditation, bro. That is Tafari the poet. Let's give him some snaps. Kama uko pale nyumbani unatusikiza, of course this is the Poet Square and that is Tafari the poet. Of course we'll come back to talk about his poem, but then next on the stand is none other than Simon Shairi. Kindly let's have Simon Shairi on the stand doing his thematic poem. So Simon, twende kazi.
Yeah, man. Yeah, man. Once again, ni Simon Mshairi, aka Mr. Tycoon. So, piece yenye tunaenda kufanya ni thematic piece. So yeah, let's take it away. So cheki. Any calling fulani haidai ronga. So hapa ni magoti chini. Imani juu, then connection fulani ndo tuanze kubonga. So if you know care how long we'll talk, but I know he won't take no for an answer. Some sang first to make this bond with him, and that's power. Nataka nadai spiritual influence fulani kutoka kwake visawasawa, but who awaits for the power of the Lord juu for sure yeye ndo dawa. Na atana iPhone yangu, my eyes still can't see his glory, so nadai clarification fulani kutoka kwake visawasawa. Hii life ni kaa lemon, sawa? But nadai kutoa ile uchungu fulani kutoka kwangu, kutoka kwa roho yangu visawasawa. So nitameka call. So hello. Leo sija call kuomba msamaha. Leo sija call juu ya tamaa. Leo sijaomba juu ya kukuomba. Leo nimecall tu kuuliza maswali kadhaa, so nitauliza visawa. So niaje si uomba kwenda juu mbinguni wakati Christ atarudi chini. Niaje mpaka saa hii tunapigana juu ya dini. So niaje jina lako linatumika na bado tunaponywa na majini. Niaje hakuna kitu classic kwa hizi madini. Niaje wale wase wanafaa kutupea uzima wa milele ndo bado wanatupeleka makaburini. So we ni show niaje tu. Niaje niko na time na bado wounds zangu bado hazijapona. Niaje mini watchman na time heals all wounds lakini bado niko makaburini. So we ni show niaje all gold and plated silver things belongs to you, na huku chini tumesota vinoma. So we ni show niaje kuna zile vitu mimi naomba nipate na we ndo dona, lakini mpaka saizi sijazipata. So we ni show tu niaje, na ni Simon Mshairi, Mr. Tycoon. Take off. Yeah, Buddha. Anyway, we'll come back to that. Yeah. Of course, let's just finish up first of all, Ketichini. And now let's have Dominion the poet taking the stand. Then now Uniambie. So Dominion, it's your time. Give us a thematic theme. The thematic poet rather. Yeah. Hello, heaven. With every deja vu, my friends try to justify reincarnation. But I've been raised to keep my eyes focused on a nation where dreams take flight and land in rooms filled with golden light, where my sinful nature will be embraced with eternal grace, O God in heaven. In your eternal realm, you roam just beyond our sight. Hello, heaven. They think because we are soft, we are weak. They think because we are washed, we're weak. They think because we are saved, we are soft. They try to show us, forgetting when we show up, God shows up. They forget we've gotten up more times than we've been down. They think we're weak and wicked. They forget weakness ain't meekness. In our search for heaven, we find purpose. In our purpose, we encounter pain, but that's our pleasure. The gospel ain't no leisure. This is real. We can't play with it. Hello, heaven. I don't ask for much, but this I ask for such. Put my mama through. Mama, I miss you too. Killer episode of Friends reminds me of you. I've watched 11 seasons, 11 times. Monica still reminds me of you. Kidogo imekuwa heavy. But tell me about the golden gates. Tell me about eternal grace. Tell me about the eternal streams that wash away life's pain. Tell me about preachers filled with divine grace. Because tumechoka na mapreacher maparasites. Al-Qaeda wameenda break. Because watu wanafaa kutufikisha heaven. Wazee wanatuterrorize. Holy Spirit come down, tunahitaji msee to sterilize.
Hello, heaven. They think the gospel is a joke. So let's wait for the last days and we'll see who's laughing. But I didn't laugh either when heaven called you home, Mom. There's no week that I don't think about you. As the weeks passed, I grew strong. You left me nikiwa pawn, sahi na Rome kama king. Pamoja tunge move from London to Hong Kong. By your side is where I belong. Love yangu kwako ni strong ka King Kong. But tell me, what's a boy to do when his father loses his right-hand girl? What's a boy to do when he sees his sisters bury their world? Her value is worth more than pearls. What's a boy to do when heaven robs her of her mother's touch, of her gentle soul, of her fiery spirit, of her warm embrace? Tell me, what's a boy to do? Hello, heaven. If you can put my mama through, tell her with every beat of my heart's strong drum, I honor her memory, my beautiful mom. In my thoughts forever she'll endure, a love so pure, she's forever secure. Tell her I count myself lucky. I have one mom in heaven, one mom on earth, one as a guide, one as my compass. Now I'll live this easy life. Mama, I'm bowling in this easy life. The circle got bigger, the circle got smaller, the castle got even more bigger. Life's lit. Oh, that's it. Umeniangalia. That's Hey, Buddha, it. Buddha. Anyway, so of course I'll ask you to come back, and then we'll have now Saimo stepping there. Not Saimo, but rather Boni, because he was the first person to say there. Just go back to the stand, and now let's open the floor for discussion. So the first person to talk about their performance is Boni. But first of all, take us through the composition. What came to your mind when you heard that the theme was that if there is a phone in heaven? What came to my mind, my grandfather died before me seeing him. Yeah, so what came to my mind, and ni zile story father upigang, oh, your grandfather will ask for this, will angetaka hivi. So then while growing up, nilikuanga na wale wase manze naenda kwa guka. Wakisema hivyo, hiyo story sasa changi. So manze, if there was a call there, I'd like to talk to him, and my dad usually say alikuwa same honest. So it was like, I want to talk to my grandfather about the friends I've lost. Kawako heaven. Na nasikianga heaven, there are streets made of gold. Ni ukweli ama manze, your grandfather hezi ndanganya. Hizi streets ziko. Ako hell ama ako heaven. Hell na heaven iko place moja, yeah. So that was the composition. Ama nikagetu wameweka hivi. So uko hell then shake what Buddha ni aje uko fiti uko. Yeah, manze. Then kuna kuangana story fulani kwa Bible ya venye mnaweza saidia hawa jamaa maji. Ati watakuwa nalilia maji. So ukimtupia ka drop hivi ja hai cheki manze. So bro, okay, we've heard what came to your mind. And let's now look at the composition. Let's look at the creativity. I'll give Saimo a chance to critique your poem. Bro, unafilu jamaa alipea justice your theme. Na usimbambe. Usimchoche bro. Yeah, na feel like alikuwa different. Kwanza first of all, enye ukipewa simu upige huko hivyo, kitu ya kwanza yenye utaanza kulia ni shida zako. Hiyo ni kwanza, ni kitu ya kwanza manze. So kwanza ni dope sana kwanza venye ali think kulingana venye alitaka kuongea na babu manze, na ni wase wengi hata ukipewa time huwezi fikiria kukaa aje. So na feel like ako fiti. Hiyo ni creativity ya piece, ya performance naweza mpe nikiweza mrate as for me ukilinga kuna venye mimi namjua manze ange make my effort ange kwa 100, but as for now siwezi mpe hiyo above average yenye mwenyewe alikuwa amejipe. Naweza mpea 4 because najua 4. Okay, 4. Amalizia tu kwa 4. Yeah. So patia Tafari Tafari Boni hapa ameitaita babu yake. Bro, unafeel unataka kumpea max ngapi? Maybe ilikuwa weight yake.
ilikuwa uzito wake kayaliona maybe uzito wake yageme kwa mgooks simba but generally I think execution ndio na feel ali come out strongly, ali execute vifiti but na feel Usiaichota mtu kwa isho. cheki na execution No, cheki hii. Isho tunaona cheki. unajua kwa nasema Ndio hivyo, hii kamera hapa. unajua kwa nasema hivyo, Ndio hii kamera hapa bro. Mwambie tu. unajua kwa nasema hivyo, nimesema execution yani kuisema unaona, but sasa alikuwa aku go into okay, kuna venye alicheza na gooks peke yake, but mi na feel mi ningekupea 2-5, usimamie 2-5 stagnant, Asimamia 5 stagnant. Okay. Tumalizie na Dominion. Leo meamua ni hot seat. Yeah, generally alikuwa fiti. Shades zikashuka. Shades zika what's that? Jusani imepotea. Sana umepotea njia. Ile light ilikuwa at the end of the tunnel imetolewa. Billionaire is an amazing poet. So I mean performance na wordplay, ndio. Kwa wordplay ilikuwa strong. Ni strong and above average. Hapo kwa performance yeah, I've been with this guy forever, so yeah, strong 5. Strong 5, Okay. This is what I think, Boni. Because you gave yourself above average. I don't know, after kutusikiza before mimi nikwambia kana feel. Ona feel ulifanyaje hiyo poem? Okay, what I'll say, my rating was good, but my performance kidogo, kwa sababu nilikuwa nimetoka mjengo o'clock, so sikuwa nimesettle fiti na nikaingia kwa mic direct here. So this is what I think. Mimi na feel ulikojolea stage. Umesusu bro. One, I want you to take an imagination of heaven. So you chose to talk about, right? Did you think of describing your grandfather? Was he tall or short? Was he fat or thin? Was he wise or stupid? Was he a sinner? Where did he hit? Okay. What did he eat? I don't know. Let's take this, bro. No. We're just talking about composition. Yeah, it's We're talking about composition, composition, right? And we're not arguing. We're just trying to think of your grandfather. I'm not arguing, but before you go on, remember I told you my grandfather died before me. Thank you. Those are the questions you needed to ask. Of course, do you have an image of your grandfather in your mind right now? No. Thank you. That's what you wanted to ask. I want you to get into your imagination, right? I want to be the little boy who didn't see my grandfather. And I don't know what people feel in the I don't know what people feel in the comment section. But then let's talk about this, bro. That which country do you feel ungaitaka kwenda? Me. Australia, right? Ukikanga hivi niko sure kuna wenye unaonanga Australia. Right? Whether you've ever Googled photos or not. Now, this is your grandfather whom you never saw, right? There's a phone in heaven. You want to speak with him. It's not a video call. Or let's take an example. There's a video call. You'd want to see how he looks like. Why are we talking about an image you have not created? What do you think about that? Okay. Well, you see on my own composition, what you're saying is right, but on this piece, I'm talking to my grandfather. This is a story I gathered from my parents and my elder siblings, talking about my grandfather. Anytime you're making a call, when I'm calling, let's say I'm calling Dominion, or I'm calling someone, even a client, we don't go to how they will want to be, but I'm just talking to my grandfather, asking him about the stories I've had in heaven. He's in heaven. So for him to confirm, you see, it's a conversation. But also your idea is good. No, I'm not giving you an idea. Okay. I'm just saying what I felt in terms of when I think of if there is a phone in heaven. Now, Boni has chosen to write about his grandfather who lives in heaven, right? We are looking at the creativity of this particular piece before we even go to the wordplay, right? Would you have wanted, when you think of your grandfather, what is the first thing that comes to your mind? When I think of my grandfather, the first thing that comes to my mind is this guy who used to love God. Yeah. Did you imagine him going to church? You talked about him
being in charge under the front seat. This is what I want to imagine. I want us to imagine that the people, and I think this should still remain our piece for next week, for the questions that I've asked. I want you to imagine if you're writing about your grandfather. There is a chance to now talk to him and ask him all the questions that you have ever thought about him. Are you getting it? I want us to broaden our writing in terms of how we look at the theme. And I don't know what others feel, but and I don't know. There are poets on the comment section. You can tell us about the execution, but then so that we don't look like we're arguing, wacha nipatie Dominion chance. Aseme kama kile nimesema ina make sense. Yeah, definitely. Nime feel there's a certain aspect that you've touched on, which I'd categorize it as depth na length. Because umongelea hiyo aspect ya violate the theme, yeah, like chukua theme, extract it from all of the parts, and I feel that's what ina apply kwa length sana sana, and just generally inafaa tuingie kwa sasa after tume expose the length of your theme, asking all relevant questions. Now we go to the depth and the in-depth aspect sasa, and So then somehow- one play. So somehow would agree that umsa kuipea justice. Yeah. Simbano. Okay, bro, me I'll give you a solid 3.5. It's okay. Okay, you're getting Yeah. it. Performance, you were shaky. You didn't own the piece. Are you getting it? Composition, I still have so many questions. I can't imagine your grandfather. What I wanted this thing to do was to give you a chance to now talk to your grandfather one-on-one. There's God here. Are you getting it? Does he look like you? Do you look like him? I want to see your grandfather. I want to see the stories that you've gotten of your grandfather. I missed that. Thank you so much. Take back the stand. Who was next? Tafari. Tafari keti pale. Kichinjio. So tutaanza na Boni juu yeye ametoka kwa kichinjio. Ama acha tuanze na Saimo. Okay, sawa. Bro, unafilaje kuhusu performance yako ya leo usiku? My performance, wacha kwanza niseme nilikuwa nime-expect nacheza na team fulani, lakini nikapata nacheza na Man City. Yani nilibadilishwa theme kwa stage. Sasa sikuwa nini plus unapata hapo nimepiga two solo. I think sitaki kusema ni lack of good preparation ama nini, but kuna challenges na ku on piece, especially because inataka ku so much acquainted kwa hiyo piece kabisa, dig kabisa. But averagely wacha mimi seme another thing pia mimi Okay, kuna swali hujaniruhusu mimi nikuulize. So unaweza niruhusu nikuulize swali? Nimengoja sana kuuliza swali. What came to your mind when you saw that the theme for this week, if there is a phone in heaven? Wow, definitely there is a phone. There's always a phone in heaven. Musa hivyo one. So how many phone calls wase wana make kila siku na wase wangapi wana make hizi phone calls? So mimi na feel unaweza make phone call but ukose response ikose ku come through like almost immediately. Unaweza make phone call ikose, maybe feel like niaje imekata kuchukuliwa, lose hope ama anything. So ndio kicheki nikiunganisha piece ya kwanza na ya pili, kulikuwa na aspect ya we ni nini, like who are you, like what is you, we ni nini. Alafu saa kuna hii aspect ya we ni nini, like unashtuka nini, because at the end of the day kuna justice ya kuna justice ya the haves and the have nots, but at the end of the day unapata death ina to calm down si wote. So what next after death, unaona? So ufai kushtuka. So a phone call to heaven ni kuwe na imani itajibiwa tu. Cheki bro. Acha kutubeba hapa bana. Tuongelea performance yako na keuliandika. Bro, we are looking at what you wrote. Are you getting it? Piece yako vile nilielewa ilikuwa na Yeah. uliandika, kama nitakuwa wrong, Yeah. utani correct, Sure. right? Sure. You had two parts of your pieces. Yeah. Take us through the first one. Now the first one was trying to realize who, like when ni nini. Like Piga kwa first part kiasi. hiyo first part. Piga tu first part. Uko nayo hapo. Niko na hapa hivi, naomba uniruhusu.
Mambo ni ruhusu. Karibu hivi viti itaanza kuwa moto. Manze hivi ni moto. Unajua zile poem mlikuwa mmeshikangaza kitambo zimeisha. Mmezi exhaust. Pick up lines zimeisha. Unacheki bro. So itabidi tuanze kukaa hivi tuchukue siku moja off tupigange. Tutafute kitu ya kusema, si ndio? Sure. So swali la kwanza. We, ni nini? Uko wapi hapa? We. Ni nini? Unajua umejificha wapi? Kule umetawala unakuelewa? Na kweli unajijua, unajielewa? Ni nini wewe? We, ni nini? Huwezi elewa bila kujielewa, huwezi kujielewa bila kuelewa. Second part sasa ya hii first. Second part hiyo huwezi elewa bila kujielewa, huwezi kujielewa bila kuelewa. Kani hivyo basi swali la pili ni we ni nani? Unajua vile uko hapa na pale, wachana na miguu. Unaelewa vile ulijipata hapa? Unajikumbuka jana, juzi, kule ulitoka? Wachana na ubongo. Unaweza kuelewa ni nani we? We ni nani? Kwenye kumbukumbu unakumbuka? Swali la tatu na la mwisho ni unaweza liona? Unaweza iona? Unaweza muona kwa mwenzio? Wachana na macho. Una uhakika hapo ndani ndio imetekwa? Una uhakika hapo ndani ndio imejijaza? Unadhani unajiamsha tu? Wewe unadhani unaamka tu? Unadhani unaona tu? Unadhani hakuna mwenye ana Tami nisikuwe judge kwa hii. Nitapatia Boni. Ndugu yako Boniface aseme vile anafikiria. Okay. Jipea Max ndugu. Okay, one, for me nimefeel the first piece na the second kuna vile ziku merge ama ndasema ziku flow. It's like mse mwenye anakusikia mwenye si poet, ukipiga piece ya kwanza na ya pili alafu hiyo nini kwa phone call to heaven, kuna vile hiyo nini ya kwanza ndo ingia ya pili haiku connect, hiyo flow haiku connect. Then kuiandika the piece umeandika iko poa. Performance mi ufeel ukiperform bila ako kakitu wewe unaua sana than having najua cha nasema Safari wa vita. Yeah. Bro una meditate na book. Yeah. Yeah, so na feel most of the time akiamua kuweka book huwa na deliver, but the writing style is awesome. Yeah, mi naweza sema hivyo, nampea hiyo 5 amejipea tu. Okay, 5 amejipea bro. Mimi ningekuwa ningekupea bado 5. Mimi na feel ule dema hadi saya jesikia kama umesema. Hata kuna mtu aliandika kwa comments akasema Tafari umechanganya changa. Like ameandika tu hivyo. Like that is the feeling. Like bro. Like bro umetupeleka tu trip. Like somehow tumeelewa. Like nikafika point tena nikakupoteza bro, then like ukionanga nimekuangalia sana bro, unajuanga tu kuna vena jaribu na struggle kupushika. Anyway, mimi nimekupea 3.5. Karibu. Haya tumalizane, twende. Simon Mshairi, twende hapo mbio. We yako Mr. Tycoon, piga tu yako mbio. Oli, So about PC. Hili kama kwanza kwa mind. Yeah. Watu wamefurahi. So about umechanganya changa. So about PC yangu, mimi kitu yenye ningependa kusema, kitu yenye ilikam mimi hata sikufikiria kitu kingine. Nilifikiria kuna zile swali tu yenye inafanga tu ulize tu zile main. So, okay, by the way bro, poem yako huku dwell na heaven.
realize uliamua kuquestion hapa duniani. Nilikuwa na call niulize bana zile vitu zina happen. Kama inafai wendo uko na hii copy rada. Mbio. Jipe max. So max ningejipe 5 bado. 5. A solid 5. Yeah. Na feel nilikuwa na content, ilikuwa delivery pia sijekojolea stage tu. Punchline kidogo imewagonga hiyo kaije kupita. Yeah, so ningejipea a solid 5. Okay. Yeah. Tupatie nafasi ya kukuhukumu. Tunapatia mzee Tafari. Patia Tafari. Sema kwa check. Napenda venye ameon piece yake. Sana word play hapo vizuri sana. Artistically ako fiti. Mimi hata ningempea. Sema mwa kujipea 5. Sasa but execution everything I mean I feel imekuwa checked too. Yeah. Yeah. Okay, thank you. Bro, mimi wacha nikupe opinion yangu. Yeah. Bro, kuna time ulikuwa unatupeanga pieces bro. Unakumbuka ile piece ya tulikula Faith tukidhani yako na purity. Like bro, ulikuwa unatupiga paragraph 16. Punchline. Kitu umenotice ni si ni mafala. So utatugawia punchlines. Jamaa anatupiga paragraph 2. Let me tell you, kama kuna msee upiga poem short, ni huyu jamaa. Paragraph 2 zimeenda shule alafu ana slide. Unaelewa? Na hiyo Kenya ulikosa bro, is after ku question heaven. Kuna venye tulilack resolution. Hata wewe ulituachanisha mpaka ukafeel yenyewe ni mwatalisha. Like ni kama kuna kapatuka na kama hii haita theme this week, then we are lost. Are you getting it? Yeah. You questioned heaven so much, but you didn't take us to heaven. Are you getting it? You didn't tell us nothing. You see, as a poet, Yeah. you will question, but then you may also want to give us resolution. How could resolve? Umeelewa? Yeah. I mean, feel how could resolve. It's like, okay, mimi naongea kama mtu mwenye nasikiza. Yeah, Umeelewa? exactly, yeah. So kuna dem hapa anaitwa anaitwa Faith Mubi Guga amesema leo poets wote wamecheza below 5. But wenda kupea 5. Somehow will get what I was imagining. Like me nitaka msata question and I love the way you question. Issues zani after ku question bro katuachilia. Zile za we cheki mjijazie. By the way kuna swali nili expect mtu atauliza. Ni sisi tunaenda heaven. Ama tutangoja Christ. Ama ni Christ anatukamia. I get it. Yeah. Nili expect actually Tafari atauliza hiyo swali. Jadi uko na hizo swali. Like check we. So I was imagining that somebody would want to talk to Jesus directly and be like, "Hey, ni aje bro?" So tuliambiwa unakaa mama ni unakaa. I getting it. Tuliambiwa wewe ndio uko na vitu zote, gold na silver. Manze uko na gold na silver. Si utuangushie kiasi. Hata kamoja huku chini. Na by the way mbona Mungu hajaamua kuwa shetani? Manze. Are you getting it? Like it's a good way. Like these are the questions that me na feel like okay, mbona tuteseke juu amse like okay. So you God ni forgiving. Mbona si forgive Adam na Eve na hizi stories zote ziishe. Turudi kunywa asali na Tunda moja mse. Those are the questions I expected somebody to ask. Anyway, kama uketi chini, twende kwa Mwingereza. Dominion the poet. Mbio. Bro, ngeleza. Oh, no, talk about your performance. Nimezuba hapo kwa screen. The first thought that ilikuja kwa akili yangu ilikuwa basically kupea Christ copy ya what's happening. And then ya pili ilikuwa cause my piece ilikuwa ina revolve around two things, inacheza na religion alafu na my late mom. So yeah, hapo hivyo kwa piece, I love the piece, ni personal na niko intimate nayo. For delivery, that's one topic atuongeleangi sana. Sasa kidogo ili ni kama niliown sana ikanipoteza kichwa. But yeah, I feel like sijaipea justice and it's to be done again. Yeah. 4. Ipea? 4. Ipea 4. Okay. Cha nipatie chance. Nani hajajaji mtu? Simon.
Simon angalia office ya huyu Umejudge jamaa. kila mtu. So first of all, this guy, my guy, umemwita mzungu. Mzungu. So, Endelee. so first of all, ningependa kumpe Max kwanza kwa delivery. This guy is always dope. He's always on top ikikuja kwa delivery. Punchlines pia na feel alikuwa dope. Delivery same thing. So pia mi na feel like hiyo flow amejikata kiasi kulingana na teammate tunaongea alikuwa on point. So as for me, naweza mpea solid 5.5. 5. Yeah. Solid 5.5. Mimi wacha nikwambie ukweli, ulitaka kususu. Bado huko na susu. So let me take you through this. Bro, part ya religion, you feel you had more to do. Part ya madhe, it's personal, I cannot bring it out. And love venye libonga naye directly. So that part was okay. But kuna hii part ya religion, I felt you had more. There's something you could do. Like na feel ningeshika piece yako, hiyo part ya kwanza niingize poem ya mshairi. Are you getting it? Then sasa wewe hiyo part ya pili ikue yako. So Kenya mshairi alitunyima kwa hiyo part nyingine. Wauli? So ingekuwa ni exam mmefanya na mshairi, ungeza changanya certificate mngepata A. Rudi ukae. Ina make sense. And so kwa wale wako nyumbani nasikia okay, kuna msanii anaitwa Robin anasema since I more aliamua ku question heaven, aliniulizia kana naweza piga na reverse call juu sina credo. That is the creativity I'm looking for. Like tako imagine kitu, and by the way this is our theme for the next week. Hata tutoki hapo. I need to imagine heaven. Like imagine zile stories zote tumeambiwa kuhusu binguni kwanza hizo time zote. So mimi nataka ni imagine kisha kufa nizikwe. Mimi ni mbolea. Getting it. Like, so like mimi niko na maswali mingi kuhusu heaven. By the way mkitaka niwaandikie pieces. Performance zanapiga kitu, lakini mkitaka niwaandikie pieces nitawaandikia. I getting it. And I want you to listen to hiyo piece ya Manu Manuel tena. I don't know if I still have it hapa. Mwena msikize kuna ni fulani inaitwa there is uende see party anaitwa Manu Manuel. It is a country music. If there is a phone in heaven, listen to that song. Listen to the way the guy questions heaven. Are you getting it? Then kuna vile anajiintroduce. In fact I have read it. Ati, good morning Jesus. Yes, it's me again. Alafu kesa cheki boss. Mimi sijakama hapa kubeg. Nimekama hapa kukuambia mimi nataka kubongana madhe. That is exactly mimi nataka utek. Unaelewa? Anyway, who was the first person atufungie? So tupige poem zetu zile za creativity. Of course, just tell us about your poem. Go ahead to perform it. Of course, that one we won't critique it much. So this would be the all usual whatever. We're just changing the structure a little bit. So tunapiga thematic poem and get enough time to discuss it. So chapa piece yako. Tell us something small about your piece, Boni. Then go ahead to perform it. Boniface kindly. Ama nani? Okay, Simon. Ni wewe? Oh, sawa. Haya, sawa, haina shida. Sawa, haina shida. Naona Boni amekuwa mshai. So wewe sasa ni Boni mshai. Na from there utaendelea so uta host the second part of the show. Sawa? Okay. So I feel how do we do it? One of them. One of them aanze. Alafu niingie ndo tukiendelea. Discuss hizo poems. Hizo mtu anasema tu anafanya, si ndio? Yeah. So okay, thank you. So poet mwingine aanze. So billionaire Aanze. Okay. Then sasa wewe in fact unaweza kuja hata uketi hapa peniko. Sawa. I've lost the women I thought I loved in my life. I've lost a lot of women. I've lost women who had good curves, good shape, but mentally I wish their brain was as beautiful as their faces. I've lost a lot of women in my life.
I lost women, melamine, black beauty, but they didn't know the duty of a woman in society, so I lost. I've lost tall girls who used to remind me that sky is not the limit. I lost pretty short girls who are so stubborn but so confident with their height. I lost. I've lost girls who were supposed to be my friends to sex because I thought, and I was like, that Luya guy, ukieka kuku ka pet lazima utakula, so I lost. I've lost a lot of time. I've lost women who never had good shape or pretty face because the characters I want in a woman, they didn't come with the package of the shape I wanted, so I lost. I've lost women in my life. I've lost women I wanted to keep. Even I've lost my sisters to marry. They no longer call or check up on me. I've lost a lot of things. There are boys who will lose their mother to other women. There are boys who have lost their mother to crime. There are boys who have lost their mother to diseases. So this is for you, boy. This is for you, boy. This is for you, boy, that you lose a good woman because of greedy, that you lose a good woman because she never came in a full package. So for me, I've lost women in my life that I'll never get them back. Every time I keep losing. Billionaire poet. Yeah man. That was Billionaire the Poet manze. That was a nice piece. So tutarudi kwake tujue what the piece was all about. So yeah man, next I'll do the piece for a short one. So yeah, let's take it away. Au sio? Hiyo manze. Okay, my piece was, I was thinking on Monday, there's a friend of mine. Right now she's in Singapore. She was a very good friend of mine, but manze, taama kidogo. Pisi mchungaji akakula kondoo. Yeah, so friendship yetu haijaikuwa normal, but she was a very good lady. And it's just a piece for boys manze. Kuna time vitu yote tunataka, you can't find all that in a woman. Yeah. So that was my inspiration. Nice one. So that was Billionaire the Poet manze. Top piece. Yeah, so next piece. Away. Got yeah. So yeah. Let's take it away. Au sio au ndio? So cheki. Dreams zetu za kuwa pilot zilicrash, so daily si uishi tukiwa kuona na other day ngumu, so si ushukuru juu uhai, kwa hata ukikopa still watakudai. Akunaga equality, equity, tani aje tutakuwa na wings to fly, ni aje tutapass na flying. This is your fireflies, sini watu Red Bull at least itupe wings to fly. Shule ni moto, achana hata hiyo school moto. Yo geta tupite can't lie, why lie? Yo kitu best tulifanya ni kufunga tai kuliko kantai. Medali sitegwiji ni kujitega juu shoeless still can't tie. So yeah, that was Simon Mshairi. That was those who are watching manze, ka uko na mistari fulani, ka uko na bus after bus, unaweza ipiga hapo chini manze, tutaiona, tutaisoma. So kabla tuende kwa comment section, kabla tu kwa vitu zenye mumeandika your comments, let's go to our next poet manze, one and only manze, Tough Ari the poetry, this normal piece. So yeah, Mr. Tafari manze, Yeah man. take it away. Awesome. Take it away. One of my fellow poets amesema apendi nikitumia kale kakitu. Lakini ajua yako kakitu penye kametuweka. Unaona sasa hii nakashikilia, mtaniruhusu tu nikashikilia kwa leo tu. But yeah. So high piece next ni about me. About who I am. I'm Kimanzi Omboto, but I'm Tafari with poetry. And swali ni, unashangaa kama mshahidi atakuja kama mshairi au mshairi atakuja kama mshahidi? So hii si confusion ya kujaribu kujijua, kujigundua, wewe kaa fumbo, kujifumbua, kujitambua.
Funguka macho kuelewa. Funguka macho kujielewa, kuelewa, kujifungua. Mkunga. Hii ni uhakikisho. Kujua kujijua. Na hii si ya kubahatisha. Kuna watu tunajijua. Ole wako. Ole kwako kama unang'ang'ana kujijua, kujigundua, kujifungua, kujitambua. Lakini swali ni, mshairi atakuja kama mshahidi au mshahidi atakuja kama mshairi? Bado unajikokota kama kinyonga? Pole. Pole zaidi kama konokono. Alafu wakosewa mwage chumvi njiani. Kwani hauelewi hii mada? Leo naongea kama mwanadamu, si mnyama. Mwafrika, kabila halisi la Kiisraeli. Hibrania hivi, uje karibu. Kibantu hivi, karibu zaidi. Naelekea. Najifanya najua kule naelekea. Leo hii ukiniuliza nimetoka wapi, nitakodoa kuliko Batimayo. Lakini hii leo najua kwenye niko. Bado sijanyongwa, najipiga kifua najua kule nielekeako. Lakini hadithi ya kule ni story ya jana ni hainihusu. Hiyo ilishaenda na watu senti. Sasa kichwa anga ya. Sitaki kujua kule kile pengine kinachokuwa sahihi. Hadi yani uniache hanging, nipigwe na jua, nipigwe na jua. Shetani, nipige na jua, kaa noti uke nisikue maiti kabla ya nipigwe na jua, ninyeshewe, nipigwe na mvua, nilowe. Ushe dhambi. Si wote tunategemea kamba moja. Kamba ambayo tumeachwa hanging, tunatembelea kamba hili ambalo kwa miaka imejikaza ili kutunufaisha. Lakini kwa wale wengi tukajolea tukalichoma. Sasa ni nyuzi kadhaa zilizovumiliana ili kutuvukisha ng'ambo nyingi. Tumeandamwa, tukaandamana na masaibu kibao. Njia hii imejawa na wanafiki, imejaa mwitu waliolelewa kwa boma. Dansi inazidi kunichanganya, bado haijielezi vizuri. Dini nayo, ishanigeuzia kaka. Wengi tumebaki na imani bila amani. Nimepokea kejeli zote za marafiki. Wengine wanatoka mbio, wanataka kunifikia, wanasahau kamba limelegea. Uchafu wa akili na nyoyo zao unazidi kuongeza uzito. Hapa kuwapungia ishara ya kuwaonya. Hili limelegea. Bali ni heri atakuja kama mshahidi au mshahidi. Darubini mbele kuna tofauti ya wakati ya nyakati za kisomo. Na katika kipaji kuna joto kibao. Joto kibao linanitoka usoni kuninyesha makwapa. Sehemu nyeti ilishaloa. Mshtuko ulifanya misuli ya ume kuachilia maji moto. Hivyo nazo sauti. Ngurumo si hafifu kutoka milima pacha. Hadi utakiona imelinyea kamba, jua limechoma kamba na wengi tunazidi kulikojolea kamba hili. Ona kasheshe na sarakasi kila siku baada ya siku. Washatumaliza, tushajimaliza. Tulilewa kabla ya kugundua sisi ni vipofu na tunatembea kwa kamba. Kuharibu zaidi inaweza katika. Kiongozi amezaliwa pahali. Azaliwa, lakini amezaliwa pahali. Kiongozi wa kweli, mwenye haki na usawa wa kibinadamu. Ukweli ni walinita konokono wakanimwagia chumvi, njiani kaanza kunizunguka kama dira, na chumvi ilipoanza kunikosea heshima, changanyiko wa mate na makamasi ikaanza kufyonza na ukali huu wa ladha. Mungu zikasikia kilio changu, mawingu yakapiga nduru kutiririsha machozi yaliyoyeyesha chumvi iliyokuwa. Nikajitoa. Ni hukumu. Hapa roho ya Muumba ndio imekita ikapiga kambi kuliko mkimbizi. Hakuna kukimbia kimbia. Sehemu ya pili, mambo mengine kwa mbali. Mimi najijua, najitambua, nilishajigundua. Mimi kafumbo unajua nilishajifumbua. So wasikudanganya future yetu iko kwa mchanga. Pole kwako, lakini kwanza heri atakuja kama mshahidi au mshahidi. Yeah man, that needs some snap manze. Kwanza usitoke hapo tafari kabla tuende kwako manze.
First of all, turudi manze, thanks to our weekly sponsors, manze, our all-time sponsors, that we are Freak Photography manze, located basement area hapo Zion Mall manze. Ka uko na time, any time of the week, piga look yako fresh manze, pitia hapo da we are Freak, pigwa shot yako moja, ka clean, au sio? Hiyo manze. So turudi manze kwa Tafari Wave manze, huyu jamaa si ni Mswahili aise. Hey, Buda, kwani ulisomea Coast Buda? Hey, hebu tuambie manze, ulisomea Coast vipi? Okay, Buddha. That piece was dope. That piece was dope. First of all, about your piece yako. Ni pati ya kutry kujua sekta ya usanii mstefam yake. Sasa napen ningia kwa usanii na purpose. Sisi tunaingia kwa usanii juu wengine wako kwa usanii sana. So mi purpose yangu mimi husema when the time comes, when the time rings manze, unajua mshahidi ni nani? Mshairi atakuja kama mshairi. Mshairi atakuja kama mshahidi. Ama ni mshairi kama nani? Kama mshairi manze. Atakuwa kila Saimo. Nice one. Now that was Tafari Way the poet manze. That was dope manze. Shukran. Tutarudi kwa ratings za mwisho hapo hivyo. So last but not least, our very own, the one and only twende Dominion the poet manze. Tupe kitu ya leo, yeah. Mzungu. Nikiwa nachonga hii piece inaitwa Let Me Ink. So I think about you, I ink about you. Think about it, I ink about it. Nilikuwa na reflect how many times we've been doing this. This is the 10th show. Like all those months, and I say what wamekuwa wakiwatch. And yeah, it's about just why we're doing this stuff, maze. So yeah, any reflections? Tell me, can I make 1 billion of this poetry flow? This is water. What I want is the ocean though. My dreams are real dope. Stringing these rhymes to hold my bros. I'm a realist. Painting this dream so lucid. These dreams make me lose it as a piece of me wonders. Like a Christopher Columbus seeking greener pastures, it's unrelenting. A piece of me wonders if what I'm striving for is worth attempting. While my soul is so unrelenting. As I write to you my 2 cents, writing stories that make sense. When love's in the air na try to draw its essence. Cheki vile pen na paper imepiga alliance. Unacheki hiyo romance. Words inafanya pen ina dance. Aim ni kukupaintia fragrance. Aim ni kukuingiza kwa trance. Aim ni kukuonyesha future angalau pia wewe ukapate glance. Aim ni kurise kuliko zile towers ziko France. Aim ni kuonyesha inside the classrooms wasione inside the courtrooms. Aim ni kureflect bila kuchana miraa. Tell me, should I write about common sense that inspires change? About change your mind na heart? About love revealed kwa heart, about love hidden through art, about love. Love is astronomy, offering the universe to someone who wants space. Love is geology, with all the faults involved. Love is biology, with all the butterflies involved. Love is free, but comes at a cost. So tell me, should I write? Should I write? Should I write about solitude and how it feels like confinement? About cold homes, hot tempers, and violence. About crafting pieces to cover all this violence. About unjust kings who just reign. Should I write? I'll still write. This pen is my sword, so I'll still fight. Kneel before me, I know you love my flaws. Watch me rise like Hove. I'm low but low key, so never mind my flaws. I'll still write. About friends we fought back to back. About friends I thought had my back. About people we fought back to back. So wait for it. Weigh it. Listen to my words. Have the will to live from it. Yes, sir. Yeah, man. That was Minion the poet manze. Hey, nasikia si tunajua aim ni Bairo. Unasema aim ni nini manze? You guy, my guy. Unasema aim ni nini? So just explain to us about this. It's just doubts.
every time kujiuliza why are we doing this every week. You know, we are still doing it, we are writing, kuna flaws hapa na pale, saa zingine schedule ya life inakubeba, you know. Nyinyi wasanii mnaelewa. But you know, swali nauliza, should I write? But una reflect kama msanii, cause wewe ndo unajua hii purpose ya hii pen, na unasema, you know what, I'll still write mazee, this pen is my sword, I'll just still fight. Yeah man. That was nice. So rating yako tuende direct cause nasikia time is right. Yeah. Ungerate aje according to pieces. Alafu tu last. All right. Nitajipatia average tu ya 6.5. Cause ya kwanza kidogo nili lose flow, but nimekona ya pili. So average is 6.5. So ni increase decrease. Ni decrease kiasi from last time. Nice one. Let's go to Tafari way tupe nini yako ratings zako tukimalizia. Me I think hiyo piece ya pili ni ownership tu, ni ownership na peace ndio niko na problem nayo, but yeah, that's a 6. Niko 6, yeah. That's us. Be the point. Yeah, mimi najipea 6. Yeah, the first piece kidogo, but najipea 6. Yeah. This one. Yeah. Sorry. before please say much kwe hii tu ni ya kuendea wale mafan tu guys manze mna to keep going man, kasi nyinyi man. You guys hapa tu, alafu man hizo critics zikam through, alafu man mimi naongelea on behalf of poets manze wanatafuta kaunga pia, so muelewange when it comes to maybe ukiona msame flop mahali, yani usiabsorb hiyo energy na ubaya manze, maybe ni ka challenge fulani, but we got you. Yeah man, exactly. So yeah, to all our fans manze, kwa wale ambao mumetupa pale comments zenyu, sorry kwa wale ambao tuwejeza kusoma comments zenyu manze, leo imekuwa dope, so much love manze, comments ni kibao, hatuwezi soma zote, but yeah, thanks for joining us manze, thanks for today, it's been a dope day, thank you manze, jukasi nyinyi manze, ungeweza ku make this here. So yeah, thanks to the producers, to everyone, to happen, to you my fans, to all these poets. So yeah, let's meet again next week, same place, same time manze, na bado tuna remain at the same theme. Theme ni gani? Phone call. There was a phone call. Heaven manze. Kifanya aje? So kama kawa manze, kaa uko na pieces, uko na kala weka pale, bado next week. Tuned always. That's So this poem is just a couple of stories, the things I see in the society, and I'm here to tell it out. So let's go. Mr. Tycoon. yeah man. Story. Story come. Story come. Okay, I got a couples of story, but why should married couples kill each other? We better have divorced daughters and divorced sons than dead children. Story. Story come. Story come. So hizi ni story za insha zenye tuliandika many years ago. So insha tuliandika many years ago ina reflect tukiwa campus. Zile story tuliandika na kijana akaenda chuo kikuu, akaingilia madawa ya kulevya, akawa ambiliki wala asemezeki, akakosa mbele wala nyuma, na pia akakosa kando kwa sababu familia ikuwa in support. Story come. Si alikuwa ni binti mrembo, alikuwa ameumbika, alikuwa na figa namba 8, but pia angekosa kuchora namba 7 juu hiyo ndo life campus ilimuintroduce. So life akakosa kuenda church, si ku make sense kwake, na akabelieve kupata